Hi my champions, welcome to Simplified Minds. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ PUCಯ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇಯರು PU ಬೋರ್ಡವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನಾವು MCQಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ MCQಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೇಬಲಿಂಗನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೇಬಲಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ MCQನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ, ಫೈಲಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಯಾತ್ರ ಮಧ್ಯ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. So this is very simple question. First question is very simple. Then second, which of the following is the correct sequence of class mycelium fruiting body observed in kingdom fungi ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಫೈಕೋಮೈಸಿಟಸ್, ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟಸ್, ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿರೋಮೈಸಿಟಸ್ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಂಗೈನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟಸ್ದೇನು ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಪ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆಪ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀನೋಸೈಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೀನೋಸೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನೋಸೆಟಿಕ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೀನೋಸೆಟಿಕ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟಸಲ್ಲಿ aseptate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್. ದೆನ್ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಸ್ aseptate and branched. It is branched but it is not aseptate, it is septate. And Deuteromycetes is septate and branch not present ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ostrich this. So you know that fishes ಅಲ್ಲಿ 2 groups ಇದೆ. ಒಂದು bony fish which is called as ostriches and second is the cartilaginous fish which is called as chondriches, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು bony fishಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So very simple, you know this is not bony fish and this is bony fish, and hippocampus is bony fish, Clarias is bony fish, but this is not bony fish, right? So bony fishಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇದು 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಯಾವುದಿದೆ, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತು. ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೋಸಿಟಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಾರಿಯಾಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದೆರಡೂ ಬಂದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫಿಶ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್, ಏನು ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಬೇಕಷ್ಟೇ, ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಡ್ when you read such big questions ashte. Read the statements with regard to type study of frog and select the correct answers from below given options. So vasa efferentia are 10 to 12 in number that arise from testis, right? The medulla oblongata passes out through foramen magnum and continues as spinal cord. This is also right.
Then frogs are uricotelic. Okay, it is not uricotelic, it is ureotelic. Ureotelic alva. Frogs bandu ureotelic ant heltivi. What is ureotelic? It excretes in the form of urea, and uricotelic is excretion in the form of uric acid. So there is difference. So idu wrong option. So ivaga ನೀವು 3 ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ. Okay, 1, 2, okay. Ovaries have no functional connections with kidney. Yeah, this is right. So ivaga 3 ondu illa. So option 1, 2 and 4 are correct alva. 1, 2 and 4. So this, whereas statement 3 is incorrect. Option D is the right answer for this. So coming to next question, which of the following given options describes the graph correctly? So as soon as you see nimge ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ substrate product ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ this is enzyme catalyzed reaction and ನಿಮ್ಮ enzymes biomolecules chapter ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ enzymes ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ enzymes ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು, catalysis. How will it catalyze? Or it will increase the rate of reaction by decreasing the energy of activation. It ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So that's why this peak will be very less for enzyme catalyzed reaction. So ಎಲ್ಲಿ ಇದು energy of activation ನ describe ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So activation energy EA. So here whichever has the less length of EA is enzyme catalyzed reaction. ಇದು enzyme catalyzed reaction ಇವಾಗ. So A is enzyme catalyzed reaction, and if the substrate energy is lesser than the product energy, if the enthalpy of product is greater than enthalpy of substrate, or delta H negative ide, that means it is exothermic reaction. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ and B is the absence of enzyme, because the energy activation is more for this. So this is the answer. ಇಲ್ಲಿ A absence ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is wrong, because activation energy enzymes ಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So identify the sub stages of prophase 1 with respect to the given features. So thin thread chromosomes with a beaded appearance. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಎಲ್ಲಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಕಾಟಿನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ bivalence tetrads happen during zygote. Then terminalization of chiasmata is the last step, that is diakinesis, right? Then appearance of chiasmata is in diplotin. So first is leptotin, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ leptotin ಇದೆ. Second is pecatin, so ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. Then third is zygotin, ಇದು. Then diakinesis and diplotin. So option C is the correct answer for this, right? So ಇದೆಲ್ಲ characteristics of prophase 1 phases, so it is easy to understand. Then ATP and NADPH produced in light reaction of photosynthesis by the movement of electrons in ETC are used immediately for, you know what is it used for? So light reaction du product ಏನು, end product photosynthesis ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? photosynthesis ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ light independent reactions ಬರುತ್ತೆ. It is light reactions ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, but light reaction site is different, and the Kelvin cycle light site is different. This is also a revision class for you ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ATP ಬರುತ್ತೆ, NADPH ಬರುತ್ತೆ, NADPH ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ATP and NADPH produced in light reaction of photosynthesis by the movement of electron in ETC are used immediately for synthesis of sugar in biosynthetic phase and reduction of carbon dioxide. So answer is both
B and C. So sites of light reaction and Kelvin cycle I want to know in the comments. Then refer the given equation, that is particular equation kottidare. Respiratory quotient in this case is calculated. Hege calculate ಮಾಡ್ತೀರಾ respiratory quotient? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು respiratory quotient is calculated by volume of carbon dioxide consumed ಅಲ್ಲ evolved by volume of oxygen consumed. So how much of carbon dioxide is produced at the end? Evolve ಆಗಿದ್ದ carbon dioxide ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 102 ಇದೆ. Oxygen how much is consumed? It is 145 is consumed, right? So ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ written as 10.2 into 10 power 1 by 14.5 into 10 power 1. So now it's like 5 divisible 5.1. This will be like 7.25. So I can take it as, so if I have to solve this, it is like 0.77 are 49. So since this number is bigger, I'll take point first. So 0.7. So 0.7 is the respiratory quotient. So very simple calculations ಕೊಡ್ತಾರೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. So can easily solve that. Efficiency index in the geometrical growth is the ability to produce cell wall, new enzyme, new plant material, young ones through mitosis. So you know this, that is new plant material. ಇದೆಲ್ಲ simple question, direct question. So ಇದಕ್ಕೇನು explanation ಬೇಡ. So no, during expiration process of breathing, ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್? thoracic volume increases and diaphragm contracts. So no, because this is an example for inspiration ಅಲ್ವಾ? inhalation or inspirational ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು. inhalation or inspirational ಆಗುವಂಥದ್ದು. So that is wrong. Intrapulmonary pressure increases above the atmospheric pressure. This is true. Then sternum is present at normal position. Yeah, this is also true. So the answer is D, both B and C. And then arrange the given steps of human respiration in the sequence they occur. Yeah. So first, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Diffusion of gases, oxygen and carbon dioxide across the alveolar membrane ಆಗಲ್ಲ. So first is pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Alva. So 4 is first. So you can see 4 ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಆಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ next is that your 2 comes after that. After 2 it is 5, right? Diffusion of carbon dioxide and oxygen between the blood and tissue happens. So this is the answer. At last what happens is utilization of oxygen by the cell from catabolic reactions and the resultant release of carbon dioxide. So it is very simple process. Even I think it's school level kids kuda answer madunta question agitadu. So very simple it was. Match the following column 1 and column 2. So superior vena cava ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? So it brings about deoxygenated blood from upper part of the body to right atrium. So your A is 4. So I'll write it rather like this. A is 4. Then inferior vena cava is, it brings deoxygen, obviously it is opposite of that, 3. Then pulmonary artery anta bandid takshana nimge ಏನು ಬರಬೇಕು? Deoxygenated blood ಬರುತ್ತೆ, 2. Then at last is 1. So 4, 3, 2, 1. B is the answer for this. Okay. So coming to the next question, choose the mismatched part of nephron with its function. So you know Bowman's capsule mismatched ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, not correct. So mismatched. Bowman's capsule, glomerular filtration. Then proximal convoluted tubule is reabsorption of sodium and potassium. It is right. Distal convoluted tubule ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reabsorption of glucose ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. No, it's not reabsorption of glucose. It is rather Na+, that is sodium. ವಾಟರ್ ರಿಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯೋನ್ HCO3- ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ರಿಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
What is reabsorption of glucose called? Tubular reabsorption, right? So tubular reabsorption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ. Then comments ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. Then select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or skeletal system. So it is very simple question. Muscular dystrophy is an age related, so they are asking for correct statement. First ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದ MCQs ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, KCET ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕುವಾಗ ಮೈಂಡು ಕರೆಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ genetic disorder. Okay, it is gene related, so it is genetic disorder which is inherited. So this is wrong. Osteoporosis is decrease in bone mass and higher chances of fractures with advanced age. Yeah, it is true. Osteoporosis al ide agodu. Then myasthenia gravis autoimmune disorder which inhibits sliding of myosin filaments. No, it is not sliding of myosin filaments. Basically it affects the neuromuscular junction makle. So it baribekandre it happens neuromuscular junction in affect ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. Where it inhibits the acetylcholine receptors. Acetylcholine receptors in adu problem ಮಾಡುತ್ತೆ. So gout. So this is the wrong answer again. So gout, inflammation of joints due to extra deposition of calcium. But no, it is not calcium. It is uric acid crystals baruntadu. So gout. So this is also wrong answer. So here the correct answer is option B, that is osteoporosis one. Then coming to the next question, the system that transmits impulses from the central nervous system to the involuntary organs and smooth muscles of the body is sympathetic neural system, parasympathetic neural system, somatic neural system and autonomic neural system. So it is very simple. Autonomic neural system, which is a part of PNS. Alva, it's a part of PNS. Okay. Then that was the last question of your MCQ makle. So coming to the fill in the blanks, which is the most toughest part of your board exams. So idin solve marana. So illi in dicot roots the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of, you know, it is Casparian stripes. So idu Casparian stripes agutte. So Casparian stripes is the answer for this. Then the process when dedifferentiated cell again lose the ability to divide and gets matured is known as, you know, it is called as redifferentiation. Dedifferentiated cells, so idagodakke redifferentiation anta karitivi. Okay. Then respiratory rhythm is maintained by the respiratory center in the dash region of the brain. So you know which is the respiratory region of the brain, that is medulla, right? I don't have to explain much about this. Is this a revision class? Then dialysis fluid contains all the constituents as in plasma except, you know, it is nitrogenous waste. Nitrogenous waste dialysis idralli irodilla alva. So this is the answer. So it is very easy. So MCQs fill in the blanks ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 5 out of 5 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ಂಟ್ ಬಿ ಡಮ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೀಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಚೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಓದಿದ್ರೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ even 1 mark in fill in the blanks. So last, dash helps in maintaining the normal rhythms of sleep wake cycle, body temperature in a body. You know it is very famous. It is melatonin, right? It is melatonin. ಇದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು 1 year ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 2 marks questions. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 2 marks questions ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ
ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬೆಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅವರು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗಿರಬಹುದು ಅನಿಮಲ್ಸಿಗಿರಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಯನ್, ರೈಟ್? ಲಯನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಸೊ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. So it is very precise and every species will get one unique name. And then it indicates relationships. So organisms with similar names, ಈಗ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ ಇರಬಹುದು, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಪ್ಯಾಡಸ್ ಇರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೆನೆರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಜೆನೆರಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಜೀನಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Since it is regulated by international code, there will be no confusions. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಎಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೀ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಬರೀ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಒಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. So coming to next question, name the animals exhibiting the below given characteristics. So organisms with sucking and circular mouth, you know that it is cyclostomata adu andre which is jawless vertebrate baratte. So that is Petromyzon. Lamprey is the example for that. It belongs to cyclostomata which is jawless vertebrate. Then organisms in which notochord is present only in the larval chain, it is Urochordata. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸಿ frogs can live both on land and in fresh water. Write a note on respiratory system found in frog to survive in both the habitats. So you know that frogs are amphibians alva. It can survive in both land and in water. So ಹೇಗೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 respiratory mechanisms. Basically dual respiratory system ಇದೆ. One is the cutaneous respiration where it uses its skin to respire. Second is the pulmonary respiration. Then third is the bacillopharyngeal respiration anta heltivi. So first coming to the cutaneous respiration, which is used only when it is in water. Okay, so water olgade iro iddaga matra idu skin na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸ್ಕಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥಿನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಫ್ರಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಯ್ಸ್ಚರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಗಬಹುದು? ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಆ ಸ್ಕಿನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕಿನ್ನು, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ between the semi-permeable membrane. So that happens. The second thing is pulmonary respiration, which is also the mode of respiration which occurs on land only. So idu water agonthadalla, idu normal pulmonary respiration. It has very simple sac like structure. One lung irutte, adralli namge hegirutte ashtu complex iralla, but simple lung irutte, one sac like structure tara. Adralli ee ondu respiration mode agutte. Then third is bacillopharyngeal respiration, which occurs
when it's on both land and water, but resting ಆಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಲ್ 3 things you should write for 2 marks. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಬರಿಬೇಕು. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, 3 ಬರೆದ್ರೆ you'll get full marks. So coming to next question, identify the cellular structures with the help of the following question. This is the most easiest question. So are the sites of respiratory aerobic respiration and ಹೇಳಿದ್ರೆ mitochondria is the region where the aerobic respiration occurs. So then it destroys foreign substances. So you know lysosome is called as suicidal bags. So lysosomally foreign substances ಎಲ್ಲ destroy ಆಗುತ್ತೆ. So it's a scavenging mechanism. Autophagy ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. It gives turgidity to the cell structure, plant cells, sorry. So it is central vacuole, which is also called as cell sap, ಅಲ್ವಾ? Then it initiates and regulates cell division. You know centrosomes are the structures which initiates the cell division. How will it happen? The microtubules which are present that are separated to the poles as chromosomes ಅದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿನ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೂ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮೆಟಬಾಲಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It is though called as the resting phase. There will be lot of preparations showing on. So interphase alli tumba preparations ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. It is metabolically highly active, like all the DNA synthesis, ನಿಮ್ಮ replication, DNA replication ಏನಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು nutrients absorption ಇರಬಹುದು, protein synthesis ಇರಬಹುದು, growth ಯಾವ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಒಂದು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ resting phase. But though the 95% of total cell cycle preparation will be happen during the resting phase. So first idake no active cell division is present. That's why it is called as resting phase. But it is called as preparation period where the cell will be highly metabolically active and it will undergo all this process. ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Here we go. Abscisic acid is also known as stress hormone, alva? So know that. Give reason. So abscisic acid is synthesized or increased synthesis of this particular acid is seen only during adverse environmental conditions. ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆಲಾನಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಟೈಡಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ normal respiration, whereas the residual volume is the volume of air remaining in the lungs even after the forced exhalation. Exhalation na force madidaganu kuda ಕೆಲವು volume of oxygen will be still present in the alveoli, right? So that is called as the residual volume. Okay, answer any 5 of the following questions. So this is all of 3 marks questions makla. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, write the stored food present in different classes of algae. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕೇಳೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ NCERT ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. So Chlorophyceae, which is called as green algae, then Rhodophyceae or Pheophyceae, which is called as brown algae, then last is Rhodophyceae, which is red algae, right? So ನಿಮ್ಮ Chlorophyceae, which is green algae ಅಲ್ಲಿ starch ಮತ್ತೆ oil droplets and proteins formally food store ಆಗಿರುತ್ತೆ. Whereas in Pheophyceae, that is brown algae, the carbohydrates which is in the form of laminarin and mannitol formally store ಆಗಿರುತ್ತೆ. At last is the red algae, which is called as Rhodophyceae, fluoridin starch formally
ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, the tissue between the upper and lower epidermis of a leaf is called as mesophyll cells. You know this, right? So write the type of cells found in this tissue in a dicot leaf. So you know, monocot leaf alli it has just mesophyll cells antane irutte, alli ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಕೋಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಅದೇನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟು anatomical differences between a dicot leaf and a monocot leaf. So monocot leaf, you know, no mesophyll differentiation. Just now we discussed it is uniform throughout. But illi mesophyll cells differentiate ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಆಗಿ. ದೆನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಸೋಬಯಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲ್. ಎರಡು ಥರದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. Okay, so next, draw and label the parts of an organelle responsible for trapping light energy essential for photosynthesis in plants. So ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾಂಗರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆರಡೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವು ಮೂರು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂರೂ. ದೆನ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. Then you have to mention lamella, lumen, which is very important. Then granum. So ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲೇಬಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇದಲ್ಲದೇನೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ DNA, ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ DNA. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಎಂಡೋಸಿಂಬಿಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡೋಸಿಂಬಿಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಗನಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಅದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆನೇ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಡೋಸಿಂಬಿಯೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ DNA ಬಿಡಬೇಡಿ. ದೆನ್ ಲ್ಯೂಮೆನ್, ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ, ಗ್ರಾನಮ್, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then plant cell undergoes cytokinesis by different mechanism than in animal cell. Substantiate. So ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಅಂತ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯು ನೋ, ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟು ಸಾರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಒಂದು ಫರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. you can see sideways, you can see this furrow which will eventually moving towards the center. So direction ಹಾಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫರೋ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸೆಂಟರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿಲ್ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಫರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಫರೋ ಡೀಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಇಂಟು 2 cells, ರೈಟ್. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಸೆಲ್ ಆಗಿ. So formation of cell plate is not seen in the animal cell, whereas furrow is not seen in the plant cell. So these are the differences that you have to write if asked for. Idu 2 marks in a question actually. So you have to write this. Sorry, 3 marks in a question idu baribekagutte. Write the characteristics of plant growth regulators. So you know very well that plant growth regulators ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್
required is very less. Okay, so then dual functionality, as I told you, it is of two types. One is growth promoters, which will show the growth, whereas growth inhibitors or stress regulators, which will inhibit the growth. Just now we had discussed about abscisic acid. So examples adಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಗಿಬೆಲಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ಗೆ abscisic acid ಮತ್ತು ಇಥಿಲಿನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then they regulate the growth and development basically, and they are seen in the environmental. They are secreted depending upon the environmental and internal conditions. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. So coming to the next question, very direct question it is. Draw a neat label diagram of nephron anta kottidare. So it is very important question also. So this question can be expected also. So it is very important. So idralli neevu particular agi barilebekagiruvanthaddu andre Bowman's capsule, afferent arteriole, proximal convoluted tubule, which is also called as PCT. Then direction of filtration ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. Henle's loop is also very very important. Then collecting duct important. Then distal convoluted tubule, which is also called as DCT, it is also important. Then glomerulus. So ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Coming to next question, so briefly explain chemical transmission of impulses. So idu hege idakke enanta karitivi andre synaptic transmission. So the chemical transmission of impulse is called as synaptic transmission because it is called chemical transmission, right? Electrical ಮತ್ತೆ chemical transmissions ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ nervous system ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ synaptic transmission ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. What is synaptic transmission? So it is the process by which nerve signal, that is action potential, passes from one neuron to the next using the neurotransmitters. So biology, one tip I am giving. So whenever you write biology, there will be something called keywords. Keywords anta irutte, adanellanu ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಹೂಎವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅರೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು. ಸೊ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ 2. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್. So this is called synaptic cleft alva. This is called synaptic cleft. This is neuron 1. It is called as presynaptic neuron. And this neuron 2 is called as postsynaptic neuron. So illi presynaptic neuron ge bandu action potential which is in the form of electric impulse baratte. So illinda bandu presynaptic neuron idu alva. So illi axon terminal idu. Right, this is the axon terminal. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, axon terminal ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ axon terminal ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಥರ. ಅದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿನಾಪ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಲೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸು ಹೀಗೆ ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೇಗಿದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಸೇಜು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜು, ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈದರ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೈಸ್ಥೇನಿಯಾ ಗ್ರೇವಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೀಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೊಲಿನ್ ಎಸ್ಟರೇಸು ಅದನ್ನು ಎನ್ಸೈಮು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is how the synaptic transmission occurs. So next question is 5 marks questions ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ salient features of Pteridophytes. You know very well, since it is 5 marks questions, ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. I'll just read it out. First, terrestrial plants on earth to possess the vascular tissue. You know, ಇದು ಫಸ್ಟ್ terrestrial plants ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಎರಡೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟು ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ. Then sporophytes bear sporangia, which will give rise to sporophylls. So sporophylls ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಬಿ ಆರ್ ಕೋನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಸ್ಟಮ್, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೋಥಾಲಮಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2 gametes, that is male gamete is called as antheridia, male sex organ is called as antheridia and female sex organ is called as archegonia alva. So zygote will give rise to spores after the fusion of male and female gametes. You'll get zygote which will give rise to spores again. So gametophyte inda enaitu matte sporophyte bantu. So fertilization is water dependent. So spores are of 2 types. Kelu plants alli homospores irutte, which is of same type of spores, whereas in few plants you can see different size of spores. It is called as heterospores, like in Selaginella and Salvina alli different types of spores irutte. So megaspores which are big are called as female gametophyte, whereas microspore which is relatively small, it is called as male gametophyte. So a heterosporic condition. There are basically 4 classes of pteridophytes, you know very well: Coelopsida, Lycopsida, Phenopsida and Pteropsida. So ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 1-2 ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. Then list 2 classes of chordates which are oviparous and development is direct. So you know a few chordates will show oviparous irutte anta, that is egg laying yavyavide anta kelta idare. So chordates alli nimge gottu reptiles will also be egg laying, that is which will show the direct development. Egg ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಯಿಂದ ಜಿವಿನೈಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ chordates which will give rise to amniotic egg ಅಲ್ವಾ. ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಎಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಯಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಫಾದರ್, ಲೈಕ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ mammals are highly evolved, so it is for 2 marks, so this much is needed. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ರೈಟ್ ಎನಿ 6 ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಒಂದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 7 ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ವಿವಿಪಾರಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ 1 more ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಇಸ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. Female possess the mammary gland, right? Then hair or body hair or fur is present in mammals. Then external ear or pinny is present, which is a characteristic feature. And endothermic. So what is endothermic? Endothermic blood iruntadu. So it can that is warm blooded animals now. So then 4th chamber heart iruntadu namge. Then separate sexes are present and fertilization is internal and
giving rise to young ones. We do not lay eggs or something, we just give rise to young ones. It is called as viviparous. Then heterodont dentition irutte andre idral particular incisors, canines and molars anta teeth alli differentiation irutte, which has its own work alva. Incisors ge bere work irutte, canines ge bere work irutte, molars ge bere work irutte. So it has precise heterodont dentition anta heltivi. So this is all about it. Then write the floral characteristics and floral formula of family Solanaceae. So floral characteristics kelidare, formula nu kelidare. So if you write the floral formula, almost all characteristics you can write makla. So you know onondu explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ. So flower, it is basically floral characteristics ನೋಡೋದಾದ್ರೆ flower is actinomorphic, that is radial symmetrical irutte. Then bisexual it is, so this will represent bisexual. Then calyx bandu 5 sepals ಇರುವಂತದ್ದು, K ಅಂದ್ರೆ calyx ಅಲ್ವಾ. Then ಇದು radial symmetry ನ represent ಮಾಡುವಂತದ್ದು, 5 sepals ಇರುತ್ತೆ and it is gamocephalous, that is fused, right? And persistence, that is remain on the fruit also. So okay, then corolla bandu 5 iruntadu. C represents corolla, which has 5 petals which are gamocephalous. Again, that's why it is present in the bracket. Then androecium, A represents androecium. It has 5 stamens and it is polyandrous, that is free. And it is epipetalous. Epipetalous andre it is connected to this one thing we have forgotten. Higirutte. So epipetalous it is. Then gynoecium, which is bicapillary, and it is syncarpous. And superior ovary ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಬೆರಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಶೋನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊಲನೇಸೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಬರಿಬಹುದು ಬೇಕಂದರೆ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬಿರೋಸಮ್ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲಾಂಗೆನಾ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು, ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂಎವರ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಈ ಥರ. ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೆನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ದ sketches of cell A and cell B. Now, which one of these is plant cell? Give one reason to support your answer. Give reason in support of your answer. So it is for 1 mark. So know that first question answer ಏನು, B is the plant cell, because it has cell wall and central vacuole irutte, which is big, and you cannot see cell chloroplast here, but that can also be written there alva. That's why it is called as plant cell, and A is an animal cell, you know. Then list the cell structures which are common to both cell types. So plant cell ಮತ್ತು animal cell ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ animal cell, which will be asked in next question. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡೀಸ್. Golgi bodies ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಓಕೆ, then name the structures found only in animal cell. You know, just now I told lysosomes ಮತ್ತು centrioles exclusively animal cell ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು, whereas your plant cell ಅಲ್ಲಿ exclusive ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? 3 ಇರುತ್ತೆ. One is your cell wall ಇರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. So you can write that. This is very simple question. Then schematic representation of glycolysis ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Just a schematic representation. So ಯಾವುದು ಇದರ 10 steps ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. First step is conversion of glucose to glucose 6-phosphate. Then that is converted into fructose 6-phosphate isomerase enzyme ಇಂದ. Then fructose 1,6-bisphosphate ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. Followed by that it is converted into, it split ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ triose phosphate ಮತ್ತು that is triose phosphate ಎರಡನ್ನೂ ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 1-phosphate ಮತ್ತು ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಸಿಟೋನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು? 2 ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು 2 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5th step, this 6th step. ದೆನ್ 7th is ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಬಂತು. ದೆನ್ 8th, 9th. So all 10 steps. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ಇದು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಸೊ 10 steps of glycolysis you should write. ಸೊ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಬರಿಬೇಕು.
of glycolysis? Okay, this is very simple question, ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So joints are essential for all types of movements involving the bony part of the body. Based on this, mention the types and their location in the body. You know, there are basically 3 types of joints there: fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints, right? Fibrous joints ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದರ characteristics ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is immovable, it provides structural support, right? It is seen in structure of skull, that is cranium, sockets of eyes, ಇದೆಲ್ಲ immovable joints ಇರುತ್ತೆ, ಅದು structural supports ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Then coming to cartilaginous joints, they are slightly movable and bone and cartilage connection ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವಬಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ synovial fluid, and it shows wide range of motion, right? So ball and socket joint is also example for synovial joint, which is found in shoulder and hip joint. Then hinge, which is found in knees and elbow joint. Pivot, which is seen in neck joint. Gliding joint to wrist ಮತ್ತು ankle ಇರುತ್ತೆ. Saddle, which is found in thumb, right? So all these things you have to write. Then Suma is afraid of spiders. On sudden encounter with this 6-legged animal, she experienced fright and flight emergency condition. Based on this, answer the following question. So ಇಲ್ಲಿ just ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್. You know, adrenaline and noradrenaline, which is also called as epinephrine or norepinephrine, is called as flight or fright hormone. So ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು? ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಆನ್ ನಾರ್ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಭಯಪಟ್ಟಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ಹೂವೆವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆಟಿರೋಪಾಲಿಮರ್. it is a polymer, not a heteropolymer. It's a complex polysaccharide. So basically ಅದು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೈಲೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೈಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೈಲೋಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಯೋಡಿನನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯೋಡಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. Then proteins are called as heteropolymers. Yes, it is called as heteropolymers because proteins are made up of 20 different amino acids. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಥರ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡಿಂದನೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 20 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟಿರೋಪಾಲಿಮರ್. ದೆನ್ presence of melanoate inhibits the activity of succinate dehydrogenase enzyme. So now melanoate is the competitive inhibitor of succinate dehydrogenase which will show inhibition. So ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ.
This is enzyme, this is receptor or substrate. I can call it not receptor, it is substrate. Okay, so this is substrate. So enzyme ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ, ಒಂದು ಕೀ ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮಧ್ಯ ಈ ಥರ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜಿಕ್ಸೋ ಪಜಲ್ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆಲನೋಯೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎರಡದು ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮೆಲನೋಯೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಲನೋಯೇಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮೆಲನೋಯೇಟ್ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. So then last question D is that why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 daltons come under the acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction. So lipids are basically hydrophobic, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸು ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಟಿಶ್ಯೂನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಲಿಪಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ pH the structure of amino acid changes. You know amino acid is zwitterion. Zwitterion ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CR ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ, H ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, COO ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NH2, ರೈಟ್? NH2 ಇರುವಂಥ COOH ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, NH3 ಪ್ಲಸ್ COO ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜ್ವಿಟ್ಟರಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ pH ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜ್ವಿಟ್ಟರಯಾನ್. ಓಕೆ, so then study the schematic representation of Kelvin cycle and answer the following questions. So questions ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Write the primary CO2 acceptor. You know that is ribulose 1,5 bisphosphate. That is the primary CO2 acceptor. Name the enzyme required for carboxylation. That is rubisco is the enzyme. Name the compound formed from carboxylation. That is 3-phosphoglycerate is the compound. How many NADPH molecules are required for synthesis of 1 glucose molecules in reduction stage? You know it is 12 NADPH. I'm not explaining it. How many ATP molecules are required to form ribulose bisphosphate during regeneration? It is 6 ATP molecules. It's direct question. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ECGನ ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ ECG. ಇನ್ ಹಿಸ್ ECG ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ answer the following. He is telling that QRS complex ಅಲ್ಲಿ time period ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. Mention whether his heart rate is low or high than the normal. So he is saying that time period between the QRS complex is more. So this says that heart rate will be lower than normal ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ P ಅಂದರೆ ಏನು, Q ಅಂದರೆ ಏನು, PQRS ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾರಿ T ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು QRSದು ಇದು, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್. ದೆನ್ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ it represents basically ventricular depolarization or contraction ಅಲ್ವಾ? QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೇನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ventricular depolarization or contraction representation. So time interval between 2 consecutive R waves, that is RR, ನೋಡಿದ್ರೆ it determines the heart rate. So longer interval ಇದ್ರೆ slower heart rate ಇದೆ. So that's why it is longer. Actually this is not a question. I have written this as a part of answer. Okay, so this is longer, that's why the heart rate is low. Then third question is, what is the importance of QRS complex with respect to electrical activity of the heart?
ಸೊ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಏರಿದಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ರಿದಮಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ P and T waves represent? You know, P wave represent depolarization or contraction of atria, whereas T wave is ventricular repolarization. So ಇದ್ರ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.